Cris que eres libra? Pensalo otra vez. Quieres saber algo que probablemente nunca te has detenido a cuestionar? Estás atrapado, sí. Atrapado en una prisión que ti mismo construiste, ladrillo a ladrillo. No de la noche a la mañana, sino a lo largo de ecos, incluso décadas. Con cada decisión que tomaste pensando en lo que otros podrían opinar. Con cada paso que no dis por miedo a tropezar frente a los demás. Con cada sonrisa falsa que divulgaste, cuando en realidad querías gritar. Has decorado las paredes de tu celda tan bellamente que has olvidado que es una prisión. La has llamado ser responsable, ser realista, hacer lo correcto. Incluso te has convencido de que tal vez así es como se supone que debe sentirse la vida. Pero, en el fondo, en es rincón silencioso que habitas, sabes la verdad. Esto no es libertad. Es una actuación. Sientes esa prisión constante en el pecho. Es peso invisible que cargas, incluso cuando nada va mal. No es solo ansiedad. No es solo estrés. Es la insoportable pesadez de vivir una vida designada para un público. Estás en un escenario las 24 horas del día, interpretando un papel para el que nunca hiciste audición, actuando para espectadores que en segura pagarán por su entrada. Y aún así tienen asiento en primera fila para cada uno de tus movimientos. Aquí está la parte más cruel. Nadie te pidió que hicieras ese sacrificio. Nadie te obligó a renunciar a tu libertad, tu esencia, tu autenticidad. Pero lo hiciste igualmente. Voluntariamente, en silencio. Porque en algún momento llegaste a creer que ser aceptado era más importante que ser ti mismo. Te encadenaste las expectativas de los demás, vendiendo tu identidad a cambio de aplausos fugaces, por ese momento efímero de aprobación que desapareces tan rápido como liga. Y ahora cuando miras hacia adentro, que queda. Que pensamientos, que creencias, que sueños son realmente tuyos. Y cuáles son falsificaciones plantadas por el miedo, la inseguridad, y la necesidad desesperada de encajar. Te hicieron creer que el control era la clave de la felicidad. Te vendieron la ilusión de que si lograbas manejar cada detalle tu apariencia, tu carrera, tus relaciones, la vida, finalmente tendría sentido. Pero aquí está la verdad que nadie se atreve a decir. El control absoluto es una mentira, es un truco mental. Una jaula disfrazada de orden. Cuanto más persigues el control, más te controla a ti. Te obsesionas con pequeños resultados, ensayando desastres imaginarios, preparando para futuros que nunca llegan. Te hundes más en la ansiedad, más en la desesperación silenciosa, más en una vida que siempre parece a punto de empezar. Pero que nunca empieza. Y tal vez te has preguntado, ¿por qué me siento vacío incluso cuando todo parece bien en papel? ¿Por qué la casa se siente fría? El trabajo hoco, las relaciones ensayadas, por lo que has construido. Number. Es realmente tuyo tu éxito, tus amistades, tu imagen. Están contaminados por la constante pregunta. ¿Pero qué pensaron? Cada decisión filtrada por la percepción ajena, cada acción debilitada por el miedo a la desaprobación. Y cuanto más buscas validación externa, más te alejas de tu centro. De yo crudo y sin pulir que alguna vez reconoces pero que ahora apenas recuerdas. Hay siglos Michel de Montaigne solo en su torre de piedra, rodeado de libros y silencio. Vio lo que pocos ven incluso hoy. El desapego no es indiferencia. Es liberación. La verdadera libertad no se trata de controlar el mundo, sino de soltar la necesidad de hacerlo. El entendió que no estamos atrapados por nuestros trabajos, nuestras familias o nuestras obligaciones. Estamos atrapados por nuestra obsesión de controlar lo incontrolable. Somos prisioneros de nuestro miedo a la crítica, de nuestra adicción a la aprobación. Y si el desapego que tanto temes, es que crees que te hará perderlo todo,
fuera en realidad la lave para recuperarte. Que pasaría si te atreveras a soltar la cuerda que agarras con tanta fuerza? Y esa cuerda que crees que te salva. Pero que, en realidad te está, ahorcando la paradoja es cruel. Cuanto más intentas controlar, menos control tienes. Cuanto más intentas agradar, menos auténtico eres. Cuanto más resistes al cambio, más duro te golpea cuando llega inevitablemente. El mundo nunca se ajustará perfectamente a tu voluntad. Aceptarlo no es derrota, es sabiduría. La vida, en todo su caos impredecible, exige algo simple pero aterrador: soltar. Suelta tu necesidad de aprobación. Suelta tu miedo al fracaso. Suelta la falsa identidad que has levado como armadura, por tanto tiempo que has olvidado como se siente tu piel. Imagina solo por un momento, cuán sería si no te importara lo que otros piensan. Y esa persona, la que actúa sin titubeos, que habla sin ensayar, que vive sin cadenas mentales, es tu verdadero yo. Y sin embargo, temes encontrar con él, porque en el fondo no sabes quién eres sin esas cadenas. Temes que si te las quitas, no quid nada. Para mantener susura desde el pasado, solo despejándote lo que no eres, podrás ver lo que eres. La libertad que buscas no está escondida en un libro, ni en un discurso, ni en una fórmula secreta. Está aquí mismo, en este instante, esperando. Que digas, yo no necesito tu aprobación. Yo no necesito controlar lo que no puedo controlar. Yo no necesito fingir ser alguien que no soy. Entonces, ¿estás listo para soltar? ¿O seguirás aferrando al control, sabiendo que cada día que lo haces te alejas más de ti mismo? Este es el comienzo de un viaje que quizás no quieras emprender. Pero que desesperada necesitas. Seguirás en la jola dorada que construiste o saltarás a lo desconocido hacia una libertad que te aterra, pero que finalmente te hará sentir vivo. Bienvenido a la filosofía del desapego. La búsqueda de una libertad interior que desmonta todo lo que creas saber sobre. La vida es sobre ti. El camino es inquietante, pero lo único más aterrador que recorrerlo es cuidarte donde estás. Te han enseñado a perseguir metas como si fueran oxígeno. Pero, ¿y si la mayoría de esas metas ni siquiera son tuyas? ¿Y si la escalera que has subido con tanto empeño estaba apoyada todo el tiempo en la parte equivocada? Toda tu vida has estado escalando escaleras construidas por otros, sin detenerte a preguntar, ¿realmente quiero lo que hay en la cima? ¿Y ahora que estás aquí, te gusta la vista? ¿O es solo el reflejo del sueño de alguien más? Nos obsesionamos con el éxito, pensando que cada logro traerá paz. Pero la paz no liga así, porque el éxito sin alineación es solo otra forma de vacío. ¿Te has preguntado, éxito según quién? Tal vez has marcado todas las casillas: estudios, trabajo, relaciones. Y aún así, algo te inquieta en las horas silenciosas. Y esa voz inquieta es tu yo auténtico lamento, pidiendo salir del papel en el que lo encerraste. Montaigne descubrió en la soledad que el verdadero éxito no es un título, ni posiciones, ni reconocimiento, es vivir en armonía con tu naturaleza. Pero para eso, primero debes conocerla. ¿Y no puedes conocerla mientras usas una máscara? Has lavado la tuya tanto tiempo que has olvidado la energía que requiere mantenerla. Pero la mente siempre se rebela. Tarde o temprano aparecen las grietas. La fachada se rompe. ¿Y entonces te enfrentas a la verdad que has evitado? Mientras te escondes tras roles, nunca encontrarás paz. El estrés, la ansiedad, el vacío no son accidentes. Son el precio de vivir sin autenticidad. La mayoría prefiere la seguridad de una vida a medias antes que arriesgarse ser auténticos. Prefieren sobrevivir encadenados antes que descubrir quién podrían ser sin esas cadenas, pero preguntate, eres
¿A no diálogos? ¿O estás dispuesto a mirarte al espejo sin excusas? La rutina es cómoda, pero es una trampa. Te mantiene tan distraído que no notas que no eres libre. Why la libertad no es hacer lo que quieras, es tener el valor de ser exactamente quien eres, incluso si eso decepciona a otros. Podrías pensar, si soy auténtico, podría perderlo todo. Pero la verdad es esta: si tienes que fingir para mantenerlo, nunca fue tuyo. La autenticidad quita lo falso y deja solo lo que importa. Tienes mucho menos que perder de lo que imaginas, y muchísimo más que ganar. Sí, debes soltar a una vida que no podrás controlar, pero que al fin será tuya. Montaigne nos recuerda: el desapego no significa abandonar lo que amas, significa amarlo libremente, sin cadenas. Todo lo que pases por miedo termina pasando de ti. La gente se aferra a trabajos, relaciones, identidades no porque las dicen, sino porque temen descubrir quién serían sin ellas. Pero la verdadera vida empieza cuando sueltas lo que no te representa. Entonces, vivirás por inercia, temiendo descubrir. O soltarás a la incertidumbre donde podría esperar algo mucho más valioso. Quién eres realmente cuando can el control, la aprobación y el miedo. Esta es la pregunta de Montaigne. Su desafío, su regalo. Lo aceptarás o seguirás, siendo un espectador de tu propia vida. Aquí está el giro. Las historias que nos contamos reflejan nuestra búsqueda de identidad. Cada historia que compartimos, en voz alta o en silencio, es un espejo de lo que creemos que somos, o de lo que decimos ser. Las historias son laboratorios emocionales, espacios seguros para experimentar con el valor. En la crisis, ofrecen refugio. En la desesperación, ofrecen catarsis. Pero también nos retiene cruzar las líneas que nosotros mismos hemos desviado. Piensa, cuando de tu vida está moldado por la historia que repites en tu mente. Tal vez heredaste esa historia de tus padres, de la cultura, de viejas heridas. Tal vez esta línea de límites que nunca cuestionaste. Cambiar tu historia es el acto más radical de libertad. Porque la narrativa que vives se convierte en la profecía que cumples. Y otros sin saberlo empiezan a tratar signal guion que te les diste. Una historia real no es perfecta. Tiene contradicciones, sombras, vacíos. Ahí vive la humanidad. Y quizá el arte de vivir se aceptar que nunca sabrás del todo. En qué historia estás, hasta el final. Porque algunas historias no terminan con aplausos, terminan con la silenciosa y irresistible urgencia de seguir escribiendo. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que los finales son solo comienzos de esa frase C. Esto resono contigo, suscribid, activa la campana y comenta, reescribo mi historia. Así saber que no solo escuchaste, sino que entraste a la arena con nosotros. Esta comunidad de narradores conscientes, curiosos y valientes. Nos vemos en el próximo episodio. Tal vez no encuentres las respuestas que esperas, pero encontrarás mayores preguntas. Hasta entonces, cierra el libro, pero mantén la pluma en la mano. Porque el próximo párrafo podría cambiarlo todo.